Hi students, all of you welcome to science class. So last class we have to discussed mitochondria and structure of mitochondria, then functions of mitochondria. So now we are going to discuss types of respiration. Types of respiration. Respiration means in plants intake of oxygen and release CO2 is called respiration. So it involves the exchange of gases. Exchange of gases means I am told that so intake of oxygen and release CO. This is called exchange of gases between organism and environment. Between this is organism and the environment. Between organism and environment is called respiration. In this respiration, first one is called external respiration. In plants, during daytime, intake of CO2 and release oxygen. During night time, intake of oxygen and release CO2. So in this respiration is called external respiration. In plants, obtain oxygen from environment and release CO2 and also release water vapor through the pore name is called stoma, water vapor. So these are called external respiration. External respiration அதாவது வெளி சுவாசம் அப்படிம்பாங்க. So know that very important. So this exchange of gases is called external respiration. External respiration 2 marks கேட்பாங்க. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. தென் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன், செல் சுவாசம். ரெஸ்பிரேஷனாலே சுவாசம் அப்படிங்கிறது. ஸோ நம்ம ஹியூமன் பீயிங் பார்த்தோன்னா இன்டேக் ஆஃப் ஆக்சிஜன் அண்ட் ரிலீஸ் CO2 during day and night time. But in case of plants, they are daytime and night time. So the intake of CO2 and oxygen, intake of CO2 and release oxygen in daytime and night time, intake of oxygen and release CO2. In cellular respiration, it is a biochemical process. It occurs within the cells. During photosynthesis, plants produce food in the form of carbohydrate, nothing but glucose. In respiration, the food is oxidized to obtain energy. The food, carbohydrate is oxidized. Oxidized means with the help of the oxygen to get energy. So in human being also, daily we have to intake of food. This food or react with the oxygenோட நம்ம இன்ஹேல் பண்ணக்கூடிய ஆக்சிஜனோட ரியாக்ட் பண்ணி ஸோ அது எதை ஃபார்ம் பண்ணணும்னா டு ஃபார்ம் எனர்ஜி. ஸோ எனர்ஜி இருந்தால் தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், எனர்ஜி இன் தி ஃபார்ம் ஆஃப் எனர்ஜி இஸ் நத்திங் பட் ஏடிபி. ஸோ இந்த ஏடிபி தான் என்ன பண்ணால் ஸோ எல்லா ஆர்கன்ஸுக்கும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா டு கிவ் த எனர்ஜி. ஸோ அப்போ தான் நம்ம எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்க முடியும். ஸோ நோ தட் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் இஸ் எ பயோகெமிக்கல் ப்ராசஸ், உயிர் வேதி நிகழ்வு. ஸோ இட் இஸ் occurs within the cell, inside the cell. In the food is oxidized to obtain energy. So there are two types of cellular respiration, namely first one is called aerobic respiration, another one is called anaerobic respiration. Aerobic respiration means air means oxygen, anaerobic means without oxygen. In aerobic respiration, the organic food is completely oxidized with the help of the oxygen. Organic food means in aerobic respiration, the food carbohydrate is completely oxidized or broken down with the help of the oxygen and then release CO2, water and energy. CO2, carbon dioxide, water and energy is called aerobic respiration. Aerobic, don't forget, with the help of the oxygen, the food is oxidized into CO2, water, energy. So in this process mostly occur in plants and animals. தாவரங்களிலும் விலங்குகளிலும் ஸோ இந்த aerobic respiration காற்று சுவாசம் ஸோ நடைபெறும். So the overall reaction of aerobic respiration, you know that organic food is nothing but glucose, C6H12O6. Glucose, they are reacted with or oxidized into oxygen, oxidized
to into CO2, carbon dioxide, water and energy. So this energy in the form of ATP, adenosine triphosphate. ஒரு குளுக்கோஸ் வந்து ஆக்சிடைஸ் ஆகுமா, how many energy are give 2900 கிலோ ஜூல். ஸோ இது வந்து நீங்கள் ஹையர் செகண்டரியில் படிச்சிடலாம். ஸோ இதை ஈஸியாக வந்து நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம், 2900 கிலோ ஜூல். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் aerobic respiration. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் aerobic respiration. ஸோ என்னென்ன ஸ்டேஜஸ், என்னென்ன நிலைகள்லாம் இருக்குது இப்போ வந்து. ஸோ திஸ் குளுக்கோஸ் ஹவு டு ஆக்சிடைஸ்ட். ஸோ இந்த ஆக்சிஜனோட ஆக்சிடைஸ் ஆகும்போது ஸோ எப்படிலாம் எனர்ஜி கிடைக்குது அப்படிங்கிறத ஸோ நம்ம ஒரு 3 ஸ்டேஜஸ் மூலமாக பார்க்கலாம். ஸோ 5 மார்க் கொஷின்ஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க். ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் aerobic respiration ஆர் செல்லுலார் ரெஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் கால்டு கிளைகாலைசிஸ், second one is called Krebs cycle, then third one is called electron transport chain. So don't forget 3 stages: glycolysis, Krebs cycle and electron transport chain. First one is called glycolysis. Glyco means glucose, glyco means glucose, lysis means breakdown, so nothing but glucose splitting. So in this process glycolysis it take place in cytoplasm. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோன்னா photosynthesis take place in chloroplast, செல்லில் உள்ள chloroplast இருக்கும். பட் கிளைகாலைசிஸ் it take place in cytoplasm. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு செல் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா செல்லில் இன்சைடில் இருக்கக்கூடிய அந்த கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சைட்டோபிளாசம். ஸோ அந்த சைட்டோபிளாசத்தில் தான் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, ஸோ திஸ் glycolysis process take place. One more question கேட்பாங்க, glycolysis take place in cytoplasm. So in this glycolysis one molecule of glucose, glucose ஓட ஃபார்முலா தெரியும், C6H12O6. so this one molecule of glucose are broken down into 2 molecule of pyruvic acid. one molecule of glucose, ஒரு molecule of glucose வந்து ஸோ இதுதான் broken down ஆகுது, உடையுது அப்படின்பா ஆக்சிடைஸ்ட் into 2 molecule of pyruvic acid. ஸோ குளுக்கோஸ் ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா 6 carbon. this 6 carbon glucose are broken down into 2 molecules of pyruvic acid. pyruvic acidனா 3 carbonஆக மாறும். ஸோ that is called glycolysis. don't forget glycolysisங்கிறது 1 molecule of glucose broken down into 2 molecule of pyruvic acid. pyruvic acid ஃபார்முலா பார்த்தோன்னா C3H4O3. ஸோ நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ 2 molecule of pyruvic acid-ஆ ஸோ கன்வெர்ட் ஆகக்கூடியதான் என்னது, கிளைகாலைசிஸ். இது பெரிய லார்ஜ் ப்ராசஸ், நீங்கள் ஹையர் செகண்டரி படிக்கும்போது நல்லா டீட்டெயில்டாக படிப்பீங்க. ஸோ சிம்பிளாக 1 molecule of glucose broken down into 2 molecule of pyruvic acid. So another very important mark, it is the first step of both aerobic and anaerobic respiration. So book bagல உள்ள ஒரு 2 mark dash is the first step both aerobic and anaerobic. காற்று சுவாசம், காற்றில்லா சுவாசத்தின் முதல் நிலை என்ன அப்படின்னா glycolysis. glycolysis very important, 2 mark and 1 mark also asked in exam. Next second one is called Krebs cycle. Krebs cycle, it is occurs in mitochondria matrix. So glycolysis take place in cytoplasm. In Krebs cycle occurs in mitochondria matrix. So mitochondria matrix, ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா மைட்டோகாண்ட்ரியா. ஸோ இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியோட இந்த ரீஜன், இந்த இன்னர் ரீஜன் சொல்கிறோம்னா ஒரு கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸ் சொல்கிறோமா இல்லையா, இந்த கொலாய்டல் சப்ஸ்டன்ஸில் தான் ஸோ in this Krebs cycle take place. in this Krebs cycle take place, it is occurs in mitochondria matrix. At the end of the glycolysis 2 molecule of pyruvic acid produced. So this 2 molecule of pyruvic acid are oxidized into CO2 and water to release more amount of energy. ஸோ அதிக அளவு எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் பண்ணும். அதே மாதிரி தான் கிளைகாலிசிஸ்லையும் குளுக்கோஸ் வந்து பைருவிக் ஆசிடாக கன்வெர்ட் ஆகும்போது ஸோ நிறைய எனர்ஜி வந்து ரிலீஸ் ஆகும் in the form of ATP. ஸோ இன் Krebs cycle occurs in mitochondria matrix. This 2 molecule of pyruvic acid produced in glycolysis, they are oxidized into CO2 and water. ஸோ மிக முக்கியமானது, the oxidation of pyruvic acid into carbon dioxide and water is called Krebs cycle. So in this Krebs cycle lot of energy produced in the form of ATP,
NADP, and FADP. So during glycolysis they in the form of ATP, NADP. So these are the form of energy. These are the form of energy. So it is also called tricarboxylic acid cycle, TCA cycle. So don't forget, glycolysis, Krebs cycle is also called tricarboxylic acid cycle or TCA cycle. DCA or one more question கேட்பாங்க. Krebs cycle is also called DCA cycle.